Assalamu alaikum. Dear students, welcome. Dear students, today we are going to discuss the paragraph number 9, unit number 1, class 9th, and the topic is the savior of mankind. Dear students, first of all, reading paragraph number 9. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and the firm resolve. The Rasul, peace be upon him, encountered all the challenges with grace and dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad, peace be upon him, however, was the responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as most influential political leader of all the time. The Arab conquests after 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Dear students, now part number 2, difficult words and their meanings, paragraph number 9. Keep in mind. Imbued, शामिल, encountered, सामना किया, grace, वकार, elevated, बुलंद किया, worldly domains, दुनियावी सतहें, everlasting, देर पा, universally acknowledged, आलमी सतह पर माना गया, influential, बाअसर, theology, मजहबी, ethical, इखलाकी, proselytizing, मजहबी पैरवी करवाना. तो dear students, now part number 3, translation from English to Urdu, sentence by sentence. And the Rasul, peace be upon him, did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ رب العزت کے منتخب طریقے پر چلے. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul, peace be upon him, encountered all the challenges with grace and dignity. خدائی رہنمائی اور پختہ عزم سے لبریز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظمت اور وقار کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. تھوڑے ہی عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر انسان کو اعلیٰ مقام تک سرفراز فرمایا. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت بھی تھے جس نے انسانی تاریخ پر لازوال اثر قائم کیا ہے. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی تعجب نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی سطح پر تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, Muhammad, peace be upon him, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles.
اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب اسلام اور اس کے مذہبی اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith, in establishing the religious practices. اس کے علاوہ انہوں نے نئے عقیدے کی پیروی اور مذہبی رواج کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. In facts, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. حقیقت میں عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت کے طور پر وہ اب تک کے سب سے بااثر رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. The Arab conquests after 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کے بعد عرب فتوحات نے آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پیراگراف نمبر 9 تھا. آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.